beautiful, handsome, sweet boys and babes. Receive my greetings from my beautiful lady over here, Am Kunchy. Welcome back to the Kunchy Show, the channel of your own. So guys, leo tumerudi on the streets tena tukitaka kujua between Baba na Ruto nani anakaa kukalia kiti. And also guys, tukimalizia, kindly follow me on my Instagram page at Am Kunchy. And also tukimalizia, don't forget to subscribe, like and also share it to your friends and your family members. Thank you. In 2013, we had very high hopes and expectations from the so-called vijana. They have disappointed us completely. Because mahali mzee Kibaki aliacha serikali na mahali Ruto ameacha serikali, it is the worst scenario ever in the history of this country. Because we are moving forward. So hakuna vile takuwa tunasema ati vijana wapewe chance and they disappoint us. We are youth. We are suffering. The same people wenye wanasai wana spread gospel ya sijui nini. They have been in government. You cannot be earning the taxpayers' money and you are saying that you are not in government. We pay them. So anybody else mwenye saizi, like for me, hakuna kitu kama UDA na Jubilee. Because saizi, every end month, pesa yao ikikatwa inapelekwa wapi? Pesa yao inapelekwa kwa Jubilee. There is only one mtu mmoja, anaitwa kanani, kale ka jamaa wa Kiambaa. The one who is elected under Jubilee Party is the only MP. Enda saizi ulize William Ruto pesa yake ikikatwa kila mwisho wa mwezi inapelekwa chama gani? So they are lying to us. They should stop lying to Kenyans. If they have not performed, let them accept responsibility. Hakuna jinsi ambayo you will be taking credit for something good, but when it comes to failures, you don't want to take credit. They were elected on a joint ticket. That's what we know. The constitution is very clear. Hakuna constitution yenye inasema mmoja ako kando mwingine ako kando. Hapana, it is a joint ticket. Even hata ukienda kwa county government, mtu anachaguliwa na deputy wake. It's a joint ticket. So hakuna vile watu watakuwa wanatuambia hapa saa hizi when we talk about failures the Jubilee, they attribute failures to Uhuru Kenyatta. But when we talk about achievements the Jubilee, they attribute achievements to Ruto. No, it was a joint ticket. So these people have failed Kenyans. Completely failed Kenyans. Hii excuse ni politics watu wanacheza hapa nini because wanajua sisi ni wajinga. Politicians take Kenyans for granted. Saa hizi ni nyani zimebadilisha msitu. There is nothing like Jubilee, there is nothing like UDA. Hizi ni nyani tu zimebadilisha msitu. Those incompetent leaders saa hizi ndio wana shift chama. A good leader will never shift his party. That's what I know. A good leader will never shift the party ako ndani. Because when you shift, it means that wewe mwenyewe umekataa nao ni kwenda kubadilisha nguo, you are coming, it is still the same person. So hakuna mambo ya kusema hapa atio nini. These are just the same people. Nyani ni wale ni kubadilisha msitu. Msitu ilikuwa ya red in 2017 and 2013, msitu imebadilika ni ya yellow na green. So mambo ya kusema kwani msitu ya blue iko wapi my friend? No, ndio nakwambia msitu ni ile. Nyani ndio wanabadilisha nguo. Because the same people wenye walikuwa wanatuambia hivi na hivi. When it comes to watu wako na responsibilities zao, we keep on blaming the guy on the top and everything. Parliamentarians, what is their duty? Have they played their role? Unasikia wakitembea hapo wakisema Big Four agenda ilianguka. Were they expecting Uhuru to implement it without legislation? The government is run through policies and legislation. And that's why those three arms of the government are there. So you cannot say one arm of the government may fail, then you blame the executive. I used to be a big critic of the government, but I've realized saizi tunalia maisha imekuwa expensive. Do we pay taxes as Kenyans? We don't. Watu saizi hivi wana fail next month, angalia watu wangapi wata fail nil returns. If we can adapt the slogan ya Kibaki ya kusema tulipe ushuru tujitegemee, that is very important. Kenyans no longer pay taxes. Kila mtu anahepa. Angalia saizi, go around. Angalia kama hizi maduka zote. People keep on evading taxes. They evade taxes in the name of, because the government ilitoa taxes from disabled people. Are exempted from taxes. Do you know what people do nowadays? Anachukua mtu disabled, mtu anachukua certificate ya disabled, anaweka kwa business to exempt taxes. Go at the cost. People are going there, wanaenda anaitisha gari in the name of a disabled person to exempt taxes and duty. No. How will the government generate money? We are here, we are crying. Tunataka barabara zitengenezwe, tunataka hospitali zijengwe. Where do you expect the government to get the money? It is us. It is our responsibility.
It is our responsibility as Kenyans to play our role. Our role is to pay taxes. We are in a democratic dispensation. Democratic dispensation means it is the government of the people, for the people, by the people. These are just our representatives. So if they have failed in their duties of representing us, why should they go and put on another cloth waseme sasa now they're saints? They are not saints. Mtu mwenye ameenda kwa bunge 2017, mtu ameenda kwa bunge 2013, wamefail kufanya legislation ya kazi yao. Let me tell you, kazi ya president ni kuweka sign kidole peke yake. Kama haijapitishwa hizi weka kidole. So we should hold everybody responsible. Mambo ya watu kuenda sijui nini. Saa hizi hata wenye wanaenda kuchaguliwa saa hizi ma MCA na kila kitu, people complain about MCAs. Saa hizi wamebadilisha nguo. Mtu akibadilisha nguo, akibadilisha nguo wanasema nao ni mzuri. But it is still the same person. Mtoto wa nyoka ni nyoka. There is no way nyoka itazaa panya. Nyoka yeza kuku. Hakuna vile mimi nitatoka hapa saa hizi hivi nibadili. Yes, ng'ombe haizaa mbuzi, as we are saying. These people have been there and they have failed terribly. So you cannot fail alafu nabadilisha nguo unasema now I have the solution. Nguruwe haiwezi kurusha hapo kwa mtaro and you expect it kutoa hapo ndani. That's why for me the so-called KK and whatever, I'm against it. That's the same people, the same guys who have been in government, they have been doing nothing. Umetoa watu kwa bunge na wabunge wako, you've been roaming around with our taxes. Then you say you have the solution. You don't have a solution to Kenya. The first thing, that brigade yote inafaa iende nyumbani. No. Yes, they're supposed to go at home. Hapana, hiyo ni maoni yangu mimi natoa. Wewe uko na maoni yako. Yes, I have the right to say they deserve to go at home because they failed in their duty. We've been expecting them. Tunalia prices za food. Mimi siwezi toka hapa nasema nawakilisha mahustlers na siwezi wakilisha kama sitaenda na mswada kwa bunge, hiyo mswada ipite so that hao watu wafanye nini? Wasaidiwe. Tutaendelea kulia, but saizi wako wapi? They're supposed to be in parliament, they're supposed to be doing legislation because there is nothing that can happen in a government without legislation. So if they fail in their duty as legislation lakini bado wanakuja wanatuambia hapa we have the solution, you cannot create a solution whereby wewe uko kwa barabara. Ukiwa ghost worker, if you've been a ghost worker for all this while, in fact that they deserve kutulipa sisi, they are supposed to return our taxes. Uwezi kuwa wewe haujaika kwa ofisi, hauko kwa bunge, haupitishi mswada, haufanyi nini ya kusaidia mwananchi, alafu unakuja unaambia mwananchi nichague nitafanya solution. No, that is very wrong. They are taking advantage of us. Wakenya tunafaa tusahau memory ya Watog. Tuko na memory kama ya Watog. Wakifanya hivi tunaona ni wazuri. Ikikuja kesho they are just the same people. Na wanajua kucheza na akili zetu. That is what they do. They play around with our minds. They play around with our minds. Saa hizi the same people. Si hao ndio walikuwa wanaimba wakisema kumira tano tena. We have a solution. What has happened? What has happened? Kwa hivyo Wakenya inafaa tuchanuke na tufunguke akili. Mambo ya kudanganywa ati mimi niko na solution. You've been there for 9 years. We've been looking for that solution. No. Mbona hujatoa hiyo solution for the last 9 years? Sasa hizi unasema nichague niko na solution. Where were you with that solution? Solution ilikuwa pale. Tumekuchagua utuwakilishe. Tumekuchagua ufanye kazi. Sio ungoje hiyo last minute unatuambia now I have a solution. For the last 9 years, 10 years, what have you been doing? Umekuwa ukilipwa. What people do not know, the difference between mshahara ya president na deputy wake, it's only 200,000. The president earns 1.6 million. The deputy president earns 1.4 million each and every month, a difference of 200,000. They have a duty. They have to play their duty. Huwezi abandon your duties, then you blame somebody else. No, they're supposed to make sure that they play their role. Hao wabunge wenye unasikia huku wakitembea wakitusiana and all that, wanakuanga na time gani kwa parliament? Wako na time gani kwa parliament? Tuliwachague wakae kwa bunge wapitishe sheria za kutusaidia sisi kama Wakenya. Hakuna sheria wanapitisha. Saa hizi kuanzia 2018 maisha inaenda juu. Mtu akujua anasema serikali ni ya nani? Serikali ni watu na watu ni serikali. Wewe uko pale inafaa kuwakilisha nini? Inafaa kuwakilisha Wakenya. Enda kwa bunge, peleka mswada ya kusema chakula iko juu, tunataka ishukishwe chini. Hiyo ndio kilio ya Wakenya. Lakini hautasimama juu ya gari useme we have created solutions. Tangu lini bunge ikakuwa juu ya gari? Ni common sense. Unajua tume replace common sense with common nonsense. Tunasikiza ujinga wanatuambia kuliko sisi wenyewe kutumia common sense. Mimi ukisimama pale juu ya gari, am I giving a solution? I'm not giving a solution. We are supposed to give solutions. Solutions sio mimi nitaenda kwa bunge nitoe hiyo solution.
tumewachagua waende kwa bunge, tukiwa na shida wanatuwakilisha. Watu wanalia. Jana nimekuwa town and watu wa Embakasi Ranch walikuwa hapa wanalia mambo ya wameenda Supreme Court, wanaenda petition. Why are they going there? They have representatives wenye hawafanyi kitu. None. These people badala kwenda pale as the representative of the people. Our people have got this issue and this and this and this. They are not ready to listen to the problem. Kazi yao ni campaign imefika, nipande juu ya gari, nibadilishe koti ya rangi yangu ilikuwa red niweke green and yellow, then I have the solution. Anybody else, any legislator mwenye amebadilisha chama yake saa hizi is a nonsense guy. Because hata hizi chama mnakuanga na manifesto. Have you ever had one of the manifestos zimekuwa accomplished? Hakuna. Wanakuambia sisi tuko na manifesto, tuko na agenda wako nayo the same things zenye walikuwa nazo 2013. Solution iko wapi? We want leaders who are accountable. We want leaders who can be able to say yes, these are Kenyans, wako na hii shida na hii na hii na hii na hii. You cannot be in power, you are earning our taxes as a leader na bado unasema you create solution. That is taking advantage of us. They taking advantage of the mwananchi mwenye ajui sheria inasema nini. Nimekuchagua uniwakilishe. Nikiwa na shida hapa Ruai, niko na MCA wangu kama anashinda kwa ba. MCA anashinda kwa ba. Na mimi saa hizo nasema ati atakuja baadaye amebadilisha rangi ya nguo, nimwambie nimchague. Who is foolish? It is a high time wa Kenya wabadilishe nini yao. The election that we are going into, it is not our own election. It is election for these generations. Hawa ndio inafaa tupigie kura. If we don't make a sacrifice for the sake of these ones, tukiendelea kuimba wimbo ya sijui nini. 2013 Kasarani tuliitwa masafara, tukaambiwa masafara wanataka unga ya 60 bob. 2022 tunaitwa mahasla. What is that? Taking advantage of us. Masafara steps ngapi masafara wamesongeshwa kuanzia 2013? Saa hizi ni 2022 tumebadilisha title, si masafara tena, ni mahasla. What is that? Each and every election here atakuwa nabadilishiwa jina. It is very wrong. It is very wrong. Mimi nikienda kupiga kura sijifikiri mimi mwenyewe. The same way our forefathers made sacrifices for independence, I'm going to vote for the sake of these people. Because in 10 years time, hao watakuwa wamekuwa Kenya wakubwa. Watakuwa wanasema 2022 kama haungepiga kura hivi, ningekuwa niko mahali fulani. So if we don't think about these children, tunataka tujifikirie watu wamekuja wametudanganya, they have the solution, and yet for the last 10 years they have been in power and they have not been offering solutions. It's being idiotic and nonsensical. Hiyo ndio maoni yangu. Mambo? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Victor. Victor, umetoka wapi? Rongai, okay. Victor, yes. Leo tuko tunawauliza watu kuhusu kati ya Baba na Ruto, nani atashinda? Wewe unaonaje? In my view, I would say Raila will win the 2022 August elections. Why say so? Because Raila is people's favorite candidate. He has fought so much for this country. He has been very crucial in fighting for our struggles. For instance, the second liberation, he was part of it. So I think this is a moment that the Kenyans should consider him and give him a chance at that presidency. Because we know this is his last stab at the presidency, so it will be good if we give him that chance. And another thing that is an additional advantage to him is his deputy that he recently announced, Martha Karua, as his deputy for the AZIMIO, one Kenya coalition. Martha Karua is a known figure in this country. She has also been in the limelight fighting for liberation in this country. And she also brings the Mount Kenya votes to AZIMIO One Kenya coalition. Yeah. So that is what I think. Okay, you shine straight to the point. Let me just ask this the last question. Yeah. Between deputy president wa Ruto ama wa Baba, unaona nani atapeana so many votes? Okay, now AZIMIO One Kenya coalition has got Martha Karua, and UDA, DP Ruto selected Rigathi Gachagua as his running mate. So if I can compare the two, I would say Martha Karua has got an upper hand for two reasons. One,
she is known all over the country. Yeah. I remember in 2013, she contested for the presidency and she garnered around 40,000 votes. So I think through that, she already has a ground compared to Rigathi Gachagua, who has only been MP for Mathira constituency. So Gachagua is only known in his backyard, but Martha Karua is known all over the country. Secondly, Martha Karua brings in the women votes because she's a woman, and this country has been struggling to implement the 2/3 gender rule. So I think Martha Karua being there as a female deputy president, it kind of gives women hope that they are in one way or another considered for, in an attempt to achieve the 2/3 gender rule. So I feel she brings the women votes in AZIMIO One Kenya coalition. Then I can also add that she comes from Mount Kenya actually. So I think there could be some sort of an additional votes to AZIMIO One Kenya, because Raila has always been vying for presidency, but for the first time ever, he is going to receive votes from Mount Kenya, because that is something that he has never managed to achieve all over in his political struggles. And also nasemaje kuhusu Kalonzo kwa hii elections? So Kalonzo has been very undecided kwa hii elections actually. He has not made his stance on where he wants to be actually. Because I remember they started as one Kenya. They came up with One Kenya Alliance, which was consisting of Gideon Moi. Then there was Wetangula, there was Mudavadi, and Martha Karua as well. But Wetangula and Mudavadi decided to join the UDA team, leaving Kalonzo and Gideon Moi this other side. So they also decided to form a pact with AZIMIO. That is when which resulted into AZIMIO One Kenya Alliance. And Kalonzo tabled his demands that he wanted to be the next deputy president of this country. But we understand from the previous election, we had the NASA coalition, but which involved the players that I've already mentioned. But AZIMIO coming in for this election, they are different players actually. There are different players in this game. But it requires some degree of thoughtful considerations, which I think Raila tried to do. And he also made an attempt to tackle UDA's move of picking Gachagua as their running mate. So they also needed a deputy from Mount Kenya, because we know Mount Kenya is rich of votes. Over 5 million votes come from Mount Kenya. So I think it was very crucial for AZIMIO to pick a running mate from Mount Kenya. But it seems Kalonzo was not satisfied with that decision. So he decided to make a press conference, I think the very day that AZIMIO also announced their candidate. And he also picked Sankuli as his running mate because he wanted to go alone. But I think at this particular time, he doesn't stand a chance of winning, even if he goes alone, because I think it is a two-horse race. It is Ruto and Raila. Him coming to this race at this particular time won't give him an advantage. So the best thing that he can do, he should go back to AZIMIO. I think that is the most likely thing that he can do, because if he decides to go alone, then either AZIMIO or UDA wins, he will lose his influence in Ukambani, because UDA has got Mutua and AZIMIO has got Kivuta Kibwana and has got Ngilu as well. Yeah. Whoever will win, either of the two political divides, whoever will win
the political leaders from Ukambani will definitely take over that influence. So Kalonzo, the best decision is to go back to Azimio. And I think another thing that he might try to do, he might decide to go alone and at least deter the others from reaching the 51% so that we can have a rerun. So he can use that as a bargaining chip. You understand? He can use that as a bargaining chip so that he can be given a position in the elections, in the event of a rerun. So those are my thoughts. So tukimalizia, unaweza taka shout out pale kwa watu wangapi? Okay. I want to give a big shout out to my fellow countrymen, the Kenyans. I would urge them to vote in very good leaders who will transform this nation, leaders who will take our problems into their hearts, leaders who will make the citizens a consideration. Because I think at this particular moment, the situation is very tough. The rate of unemployment is very high. I think the national debt is very high. So these are things that we really need to change. But we can only change them if we have very good leaders. And another thing, as we approach these elections, we should also embrace peace. We should embrace peace. We shouldn't fight against one another just to impress to impress the politicians. Because at the end of the day, we are one Kenya. At the end of the day, we are one Kenya. We should not be divided along tribal lines. And I would urge them to make a very, very good choice when it comes very good decision, very good choice when it comes to these elections, because it will determine whether we are going to enjoy good fruits or we are going to suffer for another 10 years. Oh, my friend, unaweza ona kama baba anaweza shinda hii kiti? Hapana, hii kiti ni ya Ruto, my friend. Kenya kwanza, maneno imekwisha. Kutoka governor kwanza Nairobi, governor, women rep, MCA, wote tunasema ni nani? William Ruto. Na sio hata Kenya, hata US wanasema ni nani? William Ruto. Na mimi nimemalizia hapo, na Mungu awabariki. Utabelea US ili. No akwira, kinya US ni moi. Hey, sasa? Poa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Jimmy. Jimmy, umetoka wapi? Ninatoka Ruai. Okay, so topic ya leo Jimmy ilikuwa between baba na Ruto, nani anakaa kukalia kiti? Unaonaje? Azimio damu. Mbona Azimio? Azimio mimi napenda baba. Yeah. Okay, so si wote wako na deputy president. Deputy president wa baba ni nani? Karua, si ndio? Na wa Ruto ni Rigathi Gachagua. Yeah. Nani anakaa kuleta votes nyingi kati ya wawili? Karua kuna votes mingi. Mbona? Kitu moja, Karua si mfisadi. Na ni mtu anajulikana kila mahali. Lakini Rigathi tumemjua juzi. Okay, so tukimalizia, unaweza taka kushout out kwa nani pale hivyo? Unaweza taka kusalimia kina nani pale tukimalizia? Tukimalizia, unaweza taka kusalimia kina nani pale? Kuna Kevo, the big man, Bazuna, kuna Kevo Junior. Yeah. Na nyinyi mnataka kushout out kwa nani? Kwanza mimi ningesema mambo ya siasa. Sasa hiyo tupeleke mzuri. Nasikia sikuwa na expect hata watu wanaweza toa Rigathi huko Nyeri, Mathira. Aende mpaka hapa kwa vice president. Kwangu Karua amekaa kwa siasa hizo vitu za juu. Hivyo kwangu mimi niko na hiyo Karua ako sawa. So una support Karua? Niko sawa na yeye. Okay. Na wewe unaweza taka kusalimia kina nani pale? Akina mrefu. Na nani mwingine? Okay, na wewe mwenye uko nyuma yangu hapa uonekani. Okay, kwanza kama ni kusupport, mimi naweza nikasupport UDA cause
ukiangalia huyu msee ni msee ako na future na ni msee anaona future ya wengine. Amekuangalia vibaya. Unajua kawaida hivi ni vyama viwili, kuna UDA na kuna Azimio. So mimi kusema ni kusupport baba, actually na hiyo miaka yake anafaa tu achie kijana aongoze. Wewe unaangalia miaka. Wewe unaangalia miaka, si utenda kazi. Okay, chenye naweza nikasema maybe bahati kuwa saidia baba since aanze mambo na siasa. Tukiangalia mambo na siasa, he was there before Ruto. Na unaona amekuwa akingangana in every time. Hakuna time yenye amewahi win. So tuangalie huyu kijana for the first time, akijaribu for the first time maybe anaweza kuwa lucky iende side yake. Tumbua na sasa mnataka kumpeleka wapi? Uchumi. Unajua hii chakula inapanda sababu huyu jamaa anataka alipwe pesa mingi sana. Ameharibu uchumi yetu. In fact hiyo siku wacha toka sidada igere. Hebu niambie, juu kama wewe si ni mwananchi ama wewe ni mwana Kenya ama wewe ni wa kutoka Ethiopia, hii maneno unaelewa ama huelewi? Unaelewa? Kama unaelewa, tukifanya uchaguzi unga tulikuwa tunanunua 90 bob. Haijalishi ama ni soko ama ni gani ama ni Kafagara. Sasa tunanunua pesa ngapi? 170 na 200. Just imagine unaenda home, sasa mtoto anakuambia baba anataka kukula unga ya chapati. Unashindwa utamnunulia unga ya chapati ama utafanya nini? Ama ni ugali utamnunulia. Sasa unga hata ni 200. Unga nilikuwa nanunua 60 bob. Sasa ni 200. Hata maisha imekuwa ngumu sana. Hapana. Sasa kutoka hapa kwenda Githunguri nilikuwa nalipisha customer 50 bob. Juu mafuta nilikuwa nanunua 108. Sasa nanunua 150. Customer hata akikuja hapa ni mbebe, namwambia so. Huyo customer anasikia aje? Na yeye pali hawezi afford. Na yeye pali anafanya kazi hata halipo hizo pesa. So sisi hatutaki kuzimia my friend. Hapana, hiyo tumekataa. Hiyo na si mimi nimekataa, wananchi wa Kenya wamekataa. Na wacha nikwambie my friend. Kuzimia, tuzimingo. My friend, wacha nikwambie. Usiseme ati wenye wamekataa kuzimia ni Wakale. Hapana, ama Wakikuyu, ama Waruya, ama Wakamba, ama Wamijikenda, hata Jaruo wenyewe, Wajaruo wenyewe wamekataa kuzimia my friend. Hawataki pahali ati unaenda ati unatafuta 200 lakini hata haikusaidii. Hapana. Sisi watu wote tumekataa kuzimia my friend. Hata ukifika pale waambie Wakenya wameerevuka, na tunarudishia shukrani hayati Emilio Moi Kibaki. Wale watu wanapiga kura kwa saa hii ni wenye walisoma enzi ya Kibaki. So hawendi kurusha kura ati juu wameambiwa tunaenda kurusha kura. Hapana, wanaenda kutumia akili. Wanajua hii maneno vyenye inaendelea. Huyu mzee ametusumbua, ametupeleka hivi namna hii. Kwani sisi tumekuwa mpira ya rugby? Tumechoka sisi. Tuyanagu. Hii maneno hapana. Hii hapana. Hii tumekataa. Hebu tusikie utasema nini tena? Sasa mimi kwangu, now I come to serious businesses here. We come to promises. Tukiangalia promises zenye wamekuwa kimake between the two parties, kuna ya Ruto na kuna ya baba huyu mzee. Mzee alianza kusema atapeana 6,000 na actually ilikuwa anasema per every person. Sasa ukiangalia population ya Kenya is running almost to 53 million people. Hiyo ni population ya Kenya. Atatoa wapi hizi pesa 6,000 za kufeed that population? Hiyo ni kitu ya kwanza, promises yenye inamfail yeye mwenyewe. Tukiangalia ujamaa wa UDA ambaye ni mheshimiwa Ruto, mimi ananifurahisha cause akisema ni wheelbarrow. Sahi hii area ukiangalia watu wengi wamepewa wheelbarrow na ni vitu ambavyo vinawasaidia. Kwa njia gani? Utapata mzazi amewekelea mandizi yake kwenye wheelbarrow, anaitransport kuipeleka kwa soko. Kijana mdogo ndio huyo anaekelea mitungi, anajisaidia kusafirisha maji. So mzee kusema 6,000. Na sasa tukiangalia ekonomi ya Kenya, by the way mimi ningependa pia nyinyi muangalie serikali ya Uhuru na Ruto
ambayo ni Uhuruto, na uangalie serikali ya Uhuru na baba. Hakika serikali ya baba na Uhuru saizi maisha iko juu sana. Cause by the way kupata kitu ya kuweka kwa nyumba, kama saizi unga moja hivi 2 kgs unga ya ngano ni 195, na at times back ilikuwa 115. Ukiangalia venye difference ya hiyo pesa, hii serikali iko juu sana na hawalili watu wa chini. Saizi maybe sina proof. For example, niulize baba price ya hiyo unga ni pesa ngapi, hatajua. Kwa nini? Ye mwenyewe ni kutafutiwa, amekaa mahali fulani aletewe kitu ambacho atakula, ajui kimetoka wapi. Lakini kwa mwananchi wa chini, we mwenyewe ndio umekuwa ukienda kwa hiyo soko, umekuwa ukienda kwa hiyo duka, price ya kulive sahi, living standard of living saizi ya Kenya, enyewe wananchi wanaumia sana, wale wananchi wa chini wanaumia sana. But nikimalizia, maybe kura yangu haiwezi kumfanya apite, hata nisipomchagua, maybe kama ni wakupita ni wakupita. Lakini mimi chenye nitasema, ambaye atatawala anajulikana na ni Mungu peke yake, anatoka tu kwa Mungu, sio ni Kenya, niko sure. So sisi hatuwezi tukaanza kujaji tuseme baba atapita ama Uhuru ama Ruto atapita. Hatuna proof yoyote, but wacha niwaambie, hii handshake maybe kuna kitu imeficha. Before handshake Kenya iko inakalika, and I'm very sure before handshake kulikuwa na mambo na vita hivi, kulikuwa na hawakuwa naelewana hawa viongozi. Lakini after handshake wakatulia. Ni kwa nini? Uhuru ni mwerevu sana, aliona ndiye aweze kukatch up na peace ya nchi, lazima ashike huyu mtu amweke hapa. Lakini ako na akili, alitaka kuleta amani, but aonyeshe hapendi huyu ambaye ni mdogo wake. Lakini mimi chenye ninajua, and I'm very sure, kuna game ambayo inachezwa hapo. So watu watakusema eti Uhuru anatusi Raila, anatusi Ruto, hapo mnafaa kuangalia sana, na before kujudge mnafaa kukaa chini na kufikiria sana tena na tena. Ufikirie ni kwa nini mtu ambaye hawakuwa anasikizana, ambaye alikuwa adui yake, ni kwa nini amemfanya rafiki yake, na ambaye alikuwa adui yake ameweza kumtenga. Ni kuleta amani katika taifa. Aliamua achukue ambaye ni adui yake. Na wacha nikuambie, kama mimi saizi ni adui yako, utajaribu sana venye ndakuwa rafiki yako, turudishe peace, tuweze kubond venye tulikuwa na urafiki. So hii handshake ikakuja kushikanisha Uhuru na Raila, wakaonyesha wameweza kumtenga Ruto. But the truth is, lazima angefanya hivyo aweze kuzuia kukosa peace. So watu kusema eti Uhuru ametengwa, Raila Ruto ametengwa, sijui nini, hapana. But the truth is, kuna kitu ambacho kimefichika hapo. Na ningependa muangalie huyu mdogo wa rais, ni mtu ambaye anaheshimu rais sana. Na mkimuangalia mahali kote ambapo amekuwa akienda, amekuwa akirejelea mkubwa wake kwa mara mingi. For example, ametumwa katika mchango fulani, hataenda kusema nimeleta pesa kiwango fulani, ataanzia kusema nimetumwa na mtu fulani. If he was greedy, angekuwa anaanzia kusema, ama mtu wa kujionyesha, angekuwa anaanzia kwa kusema nimeleta kiwango fulani cha pesa. Lakini yeye wanga anaanzia na mtu ambaye ameweza kumtuma. But ukiangalia upande huu mwingine, mimi naweza nikasema maybe they are somehow greedy. They are greedy, na ndio inafanya kuwe na disunity. Una support hiyo? Mimi hiyo iko sawa. Hata ile kitu ya muhimu sana ni kusema watu wanaitwa kuzimia, wanaenda pahali wanasema ati hurubaro. Wacha nikwambie my friend, ile siasa mzuri, hii nguo yako mimi naona kama imechapa chapa. Yes. Na ni mimi nilikupea. So na mimi nataka wewe kama wewe mlembo. So na huyu ni opponent wangu, akiona hii nguo imechapa na nakutaka wewe kama venye nakutaka, hafai kukuletea kama hii, anafaa kukuletea ingine. Nataka kusema nini? Mimi ukiniletea hurubaro nitashukuru, juu sikuwa nayo.
na nitafanya kazi naye. Kama wewe haunitaki, kama hautaki nitumie wheelbarrow, wewe kuja na probox. Pia mimi mwambie huyu ako na upuzi hataki uendelee, mpe nini? Probox. Kazi imeendelea ama haijaendelea? Kazi simeendelea. So wacha nikwambie, usije kutumia mdomo kusema huyu anakutupisha mbao na wewe haunielekezi pahali naweza saidika. Hapana. Na usitumie siasa kukuja kunipiga mimi ili hali hauniambii njia iko pande hii. Ati huyu anataka ushinde hapa na wheelbarrow. Ni boma ngapi hazina wheelbarrow? Hizi nyumba zote tumejenga kupitia nini? Wheelbarrow. Wewe tuambie, leta probox, pea vijana probox, wafanye kazi, wapee pickup, wapee matatu, wapee Uber, sio vijana watafurahia na kura zini zako. Wewe hata hatujui uko juu mnafanyaga nini. Ile kitu ya muhimu ni mimi na watoto wangu washibe. Na kama wewe hautaki kutupanga, si basi upangwe. Na hiyo tunaelewa, tunasema kama hata opinion poll ikifanywa sahihi, wacha opinion poll. Hata kesho tuseme, tuambiwe tuende tukafanye uchaguzi. Hapo hatuna tashushwi. Ruto ndani. Na hiyo maneno hata tumeshamaliza. Kwa nini? Wacha kupiga mtu mule mwingine na we hauna ajenda. Kitu ya kwanza ile unafaa kuleta ni ajenda yako. Tusikize ajenda yako na yule mwingine. Na hiyo ndio zile siasa Kenya tunataka. Hatutaki siasa za kupigana hii Kenya. Ni kweli? Wewe unaweza taka jirani yako akupige? Hawezi taka. So zile maneno utaongea, hata mtoto wako akiwa mdogo apigwe na mtoto wa jirani yako, hawezi kuja kupiga mtoto wa jirani yako. Unawaita wawili, juu wote ni watoto. Unajua shida huu na shida huu. Unaambia nyinyi wote ni watoto wangu, mnafaa kuelewana. So hawa watu wanatuambia ati sijui 6,000. 6,000 my friend, hata 2,000 za kupea watu wazee zilikosa. 6,000 zitatoka wapi? Juzi hatukuwa tunafanya kazi, mafuta ilikuwa hata ilikuwa kama gold, haipatikani. Sasa na mtu anatuambia ati 6,000 zitatoka wapi? Hao watu waache kutudanganya. Sisi wa Kenya tumerevuka my friend. Na wale watu wanarusha kura ni watu wale wamerevuka. Hakiri tupu ndio zinarusha kura raundi hii. Ati 6,000? Sio ni uongo. Zitoka wapi? Hata akiwa prime minister, hata dhawa ameiturushia kama youth. Hata alifanya nini? Na kitu kingine, wacha my dear nikukumbushe kitu kingine. Huyo mzee tunafaa kumpeleka kotini. Kuna wakati alisema walimu wakagoma, akatuletea mpaka tiru tutume pesa hapo. Hizo pesa hakutuambia zilienda wapi. Alikula. Hiyo ni kitu ya muhimu, anafaa kutuambia hizo pesa zilienda wapi. Na kama aliweka kwa bank saa hizi imezaa. Walimu wapewe pesa zao, mazao tuambie ilikuwa namna gani. So sisi hatutaki ugomvi na mtu yote. Mimi pali nakaa na Waluya, nakaa na Wajaluo, nakaa na Wakamba, nakaa na Wakalenjin. So sisi hatutaki ugomvi yote. Na wacha nikuambie, ukiwa na kiongozi mzuri, hata wafuasi wako ni wazuri. Ni kweli ama si kweli? So sisi tunataka mtu anaweza kushikanisha watu. Wewe unajua hakuna chama ndogo kwa hii Kenya kama UDA. Ni chama gani imeenea Kenya mzima kuliko UDA? Hakuna. Kwa nini? Sisi tuko na maoni na hao watu wanatuongoza, hata hao wako na maono. Na mimi najua sisi kama wananchi wa Kenya tukifuata UDA, maisha yetu iko sawa. Na sisi hata tunashukuru waheshimiwa wakubwa katika Mount Kenya. Wanaangalia hivi, wanaona hapana ile tutazimia my friend. Wacha tukunje pande iko na maendeleo. Akina Sabina Chege walikuwa na nia na maono makubwa, wanaweza kuwa watatuongoza. Kukafika pahali kukawa Raila amechagua running mate wake ni na Kenya. Jubilee wako wapi? Hawako. Saa hii my friend, kazi imekuwa ngumu. Pesa ni kidogo. Maziwa ni 70 bob. Tulikuwa tunanunua 40 bob, 45 bob. Mkate tulikuwa tunanunua 50 bob. Saa hii ni 60 bob. My friend, sisi tunapata pesa kidogo.
Sisi hata zile pesa tunatafutaga, hatutafutagi pesa ya kujenga hizi manyumba unaona huku. Hapana, ni mimi na familia yangu tukule. Kama kuna kitu kingine itakuja kutusaidia sisi kama wananchi wadogo, Mungu akitaka usaidike, utasaidika tu. Ni kweli ama si kweli? So sisi tuko mikononi wa William Ruto na hatubanduki. Na si mimi, watu wadogo. Kwanza kitu inaitwa youth. Sisi tuko wapi? Na ukitaka kuelewa hii maneno, katika Nairobi County tuko na governor. Kuja hapo ndani. Hata kuja hapa. Na si atukuja hapa baadaye ukosa kununua hata soda. Hapana, hii mata imepotea sana my friend. Hiyo tunafaa kuongelea. Wacha nikwambie my dear. Kutoka hapa MCA wa Ruai ni UDA. MP wa Ruai ni UDA. Wewe unajua mama miradi? Unamjua mama miradi? Huo ndiye tunapea. Na governor utashinda ukiambiwa ni Sakaja. Hapo hakuna maneno mengine. Kwa nini? Sisi tunataka watu wanajua kufanya kazi. Na tunataka wale watu wamepitia mashida, wanajua kazi inafanyagwa namna gani. Si ati wewe unatoka na huko unakuja kutuambia ati sijui wewe ni nani, sijui wewe unatokea wapi, sijui wewe ni nani, sijui wewe ati wewe ni Azimio project. Hapana, hiyo hatutaki my friend. Sisi lazima tukuweke kwa ratiri. Na mimi nitakwambia kitu kidogo sana. Kutoka hapa enda 100 meters utakuta barabara imeingia hivi, imeandikwa Council Road. Hiyo Council Road tumekuwa naye kwa muda kiasi. Imekaa zaidi ya miaka ngapi? 3. Hatujatengenezewa barabara, na sasa hiyo mtu ni wa Jubilee. Na sasa hiyo mtu anakuja anatuambia ati yeye bado anataka kiti ya kuwa kansula huku. Tunaweza msaidiana naye. Hata kama ni wewe mtu akufae kwa dhiki dia rafiki yako, ni ukweli ama si ukweli? Ni ukweli ama si ukweli? Kama wakati ulikuwa unamhitaji akusaidii. Wewe wakati unataka umsaidie utamuona pali. Juzi tulikuwa na yeye pali fulani. Just imagine MCA hata alikuwa anasema yeye ni deputy governor wa Nairobi. Alikuwa amekaa pali na hapa kwa choo. Ati anataka vijana washikane, awapeleke driving school. Miaka 5 walikuwa wapi my friend? Ukitaka vizuri jipange mapema. Wewe unajua mtoto wako anaingia kwa shule. Kwa hivyo anza kuweka pesa kitambo. Sasa hii anakimbia na saa hiyo kumekuwa usiku. Hata kama sisi ni Wakikuyu tunakimbia wakati imekuwa usiku. Hiyo tumekataa. Raundi hii tunajipanga mapema na tumerevuka my friend. Na mimi sasa Fiti. Unaitwa nani? Gibson, umetoka side za wapi? Home ni Kajiado. Okay, so topic ya leo ilikuwa between baba na Ruto, nani anakaa kusimamia kiti? Baba. Mbona baba? Kwa sababu kulingana na statistic nimeona jana ilikuwa gazetted jana. Liona saa hii Ruto yes anaongoza bado akiwa na 4.3 I think 4.36%. Raila ako na 4.23. Alafu nikaona Kalonzo ako na 4.0%. Sasa nikaona tena Kalonzo anarudi kuingia Azimio bado. Akikuja na hiyo 4%, si unaona atakuwa amemshinda. Okay. Na si watu wako na deputy president? Yeah. Na si baba kwa deputy president wa baba ni Martha Karua, na deputy president wa Ruto ni nani? Gachagua. Rigathi Gachagua, si ndio? So nani anakaa kuleta votes nyingi? Kusema ukweli Rigathi Gachagua yeye atakuja na votes mingi. Lakini ukienda kwa overall, baba yeye mwenyewe ako na mingi kwa shinda yake yeye mwenyewe bila Martha Karua. So kuongea ukweli Rigathi ako na. So tukimalizia, unaweza taka kusalimia kina nani pale? Wapi? Unataka kushout out kwa kina nani? Bibi yako, watoto wako, marafiki wako hivyo? Mimi namsalimia Mike Sonko, hakuna mtu mwingine. Mike Sonko? Haya, asante sana. Ni mtu mzuri sana Mike Sonko, naona ni mtu mzuri sana wa
kusaidia watoto mostly. Ako na roho safi. Haya, asante. Hey, sasa? Poa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Boniface Munanu. Boniface, umetoka side za wapi? Mimi nimetoka Meru. Meru, okay. Topic ya leo ilikuwa between baba na Ruto, nani anakaa kusimamia kiti? Opinion yako ni gani? Mimi kwa opinion yangu, naona mwenye anafaa simamia hiyo kiti ni Ruto. Mbona? Ruto ndiye anatushughulikia sisi kama maasula na kona maoni inatujenga sisi kama watu wa kawaida. Okay, si wote wako na deputy president. Si baba kuna deputy president wake ni nani? Martha Karua, na Ruto ni nani? Rigathi Gachagua. Nani anakaa kuleta votes nyingi kati yao wawili? Mimi naona Rigathi Gachagua ataleta kura mingi kwa sababu yeye ako na ubabe huko kwao. Martha Karua naye huko kwao ni kama hata watu hawamtaki. Mbona? Okay, kulingana venye umesema Martha Karua anakaa ataki huko kwao, mbona useme hivyo? Njoo kwa sababu yeye anaendanga huko tu once sana sana wakati wa siasa, na hata ukiangalia ile time alikuwa anabishania ugavana bado aliangushwa na Waiguru, so sioni kama ataleta kitu ya maana sana hapo. Okay, so tukimalizia, unaweza taka kushout out kwa kina nani pale? Mimi ningetaka kushout out bibi yangu akiwa tu huku mtaani na wazai wangu akiwa huko Ushango Meru. Asante sana. Karibu. Sasa? Poa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Moreithi. Moreithi, umetoka side za wapi? Huku tu Ruai. Okay, so topic ya leo ilikuwa between baba na Ruto, nani anakaa kukalia kiti? Mimi naona tu Ruto. Mbona useme Ruto? Before tuchague Uhuru na Ruto kitambo ilikuwa tulikuwa tumekubaliana sisi wote Uhuru atakuwa miaka 10, Ruto naye miaka 10. Unajua sisi hatupindukangi hivyo ovyo ovyo, vile tuliagana kuanzia hii safari mara ya kwanza. Hivyo tu ndio stand yetu iko. Nasema sasa kulingana na mimi binafsi. Okay, so si wote wako na deputy president? Wote wako na deputy president. So unaona ni deputy president mgani anakaa kuleta votes nyingi? Okay, mimi hapo sasa kwa vice president, acha tu niseme ukweli. Mimi naona huyu mwingine wa UDA. Rigathi Gachagua. Exactly. Mbona? Juu Rigathi Gachagua amesimama na hii chama for 10 years, tumemjua amekuwa in government. Lakini sasa Karua hadi ameangushwa mara mingi akidai ugavana, unaona? Aliangushwa na Waiguru, unaona? Sasa hata kwao ni kama achagua wangu juu sasa si unaona kama angekuwa governor at least, unaona? Alitoka kuongoza kitambo, ashaivai president, hajawahi. Sioni akideliver votes mingi kulingana na asioni akileta votes mingi kwa hiyo Azimio. Okay, so tukimalizia, unaweza taka kusalimia kina nani pale? Mimi tu labda nisalimie wase wenye wako Ushago, wase wa home, maadhe na family members. Haya, wasalimike wote, si ndio? Kabisa. Haya, asante sana. Sasa? Poa. Unaitwa nani? Niko. Niko umetoka side za wapi? Ruai. Okay, Niko, topic ya leo ilikuwa between baba na Ruto, nani anakaa kukalia kiti? Mimi naona ni Ruto. Mbona? Ground inaongea. Ukiangalia ground crowd yako nayo, MPs yako nayo. Of late umeona MPs na magovernors watu wamekuwa shift kutoka Azimio wakiingia UDA kumaanisha wameona hii ndio the winning side. Okay, so na nikuulize, si wote wako na deputy president? Unaona ni deputy president mgani anakaa kuleta votes nyingi? Rigathi Gachagua. Mbona Rigathi Gachagua? Martha Karua heshima zake akanazo za sheria za kiloo kiofisi, lakini politically hayuko fiti. Rigathi Gachagua ndo akona crowd, akona following. So tukimalizia, unaweza taka kushout out kwa nani pale? Boy wangu wa nguvu Kevo, kiwa Ruai, my wife na mtoi, alafu bro na masizi wangu wote wakiwa Nairobi. Haya, asante. Haya. Hey, sasa? Poa sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Calypso. Okay, umetoka side za wapi? Kayole. Okay, so leo topic ya leo ilikuwa between baba na Ruto, nani anakaa kukalia kiti?
Mimi naona ni baba. Mbona baba? Baba unajua tena kuna mafollowers wengi. Unaona? So mzee tena na kanenya anaweza fanya hii country yetu ikaifiti. Hatuwezi kana shida. Okay, na pia tukikuja kwa deputy, si wote kuna deputy president. Martha Karua ni deputy president wa baba na Rigathi Gachagua ni deputy president wa Ruto. Unaona nani akikaa kuleta votes nyingi? Gachagua. Kwa nini Gachagua? Gachagua unajua ako side bado ya Mount Kenya. Sasa wase ni wengi. Ukishika side ya Mount Kenya, wase ni wengi sana. Napata wase wengi, mafollowers ni wengi, unaona? Okay, so tukimalizia pale, unaweza taka kushout out kwa nani? Si unasema tu. Mimi na big up Emilio hapo. Na maarifa wangu wote. Hiyo ndo ndasema tu. Sawa, asante sana. Poa. Kindly follow me on my Instagram page at Am Kunchy, and don't forget to subscribe, like and leave your comment. To add on that, hakuna kitu kama KK na Azimio. The election is not about KK and Azimio. We should forget about that. Let us think about how. Huyu ajui KK ni nini? Huyu ajui Azimio ni nini? Ni sisi voters. We only have the power and our power is on the ballot. Hakuna mahali pengine. Ile nguvu sahi tumepewa si ya kupigana guerrilla tactics. Tumepewa nguvu ya ballot. So if we go to the ballot na tukose kufikiria hawa, tunaenda kuwatesa. Because in 2013, kama tungefikiria, we were warned by the whole world that the duo Ruto were going to destroy the economy. Hatukusikiza hata kidogo. Saa hizi kuna watu wako na question mark. Tunaambiwa these people are not fit for office. Lakini tunasema tumeteseka. Kwa nini tumeteseka? Because we made a wrong choice. If we make the same mistake and the same mistake in terms of choice in 2022, my friend, the next 2 months tukimake any mistake that watu walitengeneza in 2013, tutalia sana. Tutalia zaidi. Hata wacha hii sasa mnasema unga ni 200. Tutanunua 500. Because hata hizi madeni zenye saa hizi mnalia. Hizi madeni wakati walikuwa wanaambiwa wasikope. Nani alikuwa ana defend madeni? Walikuwa wanasema tukisema madeni sikopwe, the same people walikuwa wanatuambia madeni na kopo ijenge barabara, iweke stima and all that. Saa hizi 2013, if the same guy who was defending those debts akienda kwa hiyo kiti atakopa ngapi? Atakopa ngapi? Yeye alituambia pesa inakopwa Kenya ijenge barabara, iweke stima, iweke maji. Watu waliambiwa laptops. Saa hizi mtoto anamaliza form 4, watoto walikuwa 10 years from now. Niambie ni wangapi wamemaliza saa hii form 4 kama wako computer literate? That's zero. The same guy who made a promise to Kenyans is now telling us he has a solution. That you cannot be a problem creator and try to be a problem solver. Hiyo nayo hapana, hiyo nayo mimi nimekataa. Wacha hata mimi nipatie Mwalimu Dida kura yangu kama hakuna mtu akupigia, lakini I cannot dare elect somebody mwenye alipromise mtoto innocent laptop in 2013. Huyo mtoto saa hizi bado mzazi anamaliza form 4, peleka mtoto tena computer course, na tuliambiwa laptops. Tuliambiwa stima na barabara. Enda in some areas in this country wanashindwa wako Kenya ama bado wako wapi? The same guy devolution tukipigania constitution na 2010. The guy hakuwa anataka devolution. Enda Lamu saa hizi. Lamu kuna mpaka lami. Enda Turukana saa hizi barabara zimetengenezwa. Courtesy of devolution. The enemy of devolution now tunaona ako comfortable anaweza kalia kiti. Are we reasonable? Inafaa tukue reasonable. You cannot be an enemy of something, you become a beneficiary, then you say ati sasa mimi I deserve to be there. No. That is very wrong. Inafaa turudie katiba yenye tulipitisha 2010, tuangalie kila mtu alipewa duties zake na roles zake. Those people who have failed in their roles and duties during that time, they don't deserve to be anywhere next to power. Uhuru anaenda nyumbani, ticket ilikuwa Ruto. It is my humble advice, Ruto wote waende nyumbani. They were elected together. Hii ilikuwa joint ticket. Wachukuane wote, mmoja akienda hapa Kiambu, mwingine aende Sugoi. That is the only justice we can do to Kenyans. If we want to do justice kwa watoto wenye walipromisiwa laptop na wakupewa, then hakuna haja mmoja aende Kiambu na mwingine abaki. Wote, mmoja akienda Sugoi, mwingine aende Kiambu. Because hawa watoto walipromisiwa laptop. Are they there? They are not there.
So it is a high time sisi tuulizane, kama ni kwenda nyumbani mambo ya kubadilisha outfit, ati mimi sasa nimebadilisha niko na solution, ati hustle nini. Mzazi wangu haizi sukuma trolley anipeleke shule nisome, alafu pia bado nikuje nipewe wheelbarrow. It's an insult to my parents. Hawawezi sukuma hizo vitu. Ako kwa soko pale, anashinda kwa soko akisukuma hiyo trolley, akitaka nifanye nini? Inafaa tuchanuke. Mambo ya kuja kudanganywa, time ya kudanganywa imeishwa. At least most of us wenye tulipata advantage ya kusoma wakati wa Kibaki, hata kama tulisoma mwaka mmoja ama 2 free primary education, huyo mzee amezikwa saa hizi. Let us appreciate, tumuonyeshe kweli tulisoma masomo ya bure, lakini hii masomo it instill something into our brains. Tusiwatusi kwa sababu kwenda mtu alikudanganya 2013 bado ukubali akudanganya 2022, inamaanisha kwamba wewe ni mjinga. Mzazi aliuza ng'ombe akasomesha ng'ombe wengine. My friend, tumalizie na kutuambia ndio nakwambia wako unataka tuangalie pande gani my friend? Mimi nataka tuangalie upande wa better governance. Mambo ya promises na kusema sijui nitafanya nini. Tulianza kutengewa vitu 2013. Tumetenga bilioni 50, tumetenga 100, tukatenga mpaka tukafika mahali tukajitenga na serikali. It is true. Tulifika mahali paka wenyewe tukajitenga na serikali, na tulikuwa tunasema serikali imetenga bilioni 50, serikali imetenga bilioni 100, serikali imetenga nini. There is nothing like that. Hakuna. It is not time ya kutenga. Wacha tuende na slogan ya Kibaki. Watu wachapa kazi wachape kazi. Yule mtu mwenye hawezi kuchapa kazi tumpeleke nyumbani. Age factor is not. Mimi nasikia uchungu sana nikisikia kijana mwenzangu. Hata the scripture is very clear. Obey your father and mother and live long. Saa hizi tuko na ticket ya baba na mama. Why can't you appreciate them? We need to appreciate them. Because hao wako na fikra yetu kuliko sisi. Tulichagua vijana 2013. Back to my first point. Where are we right now? Are we in the same place that we were in 2013? We are not in the same place. So it's a matter of tuchague watu wenye tumeona au watu wamejaribu kufanya kazi, wakafanya kazi mzuri and all this. Lakini mambo ya kusema mimi my taxes zimekuwa zikikatwa nikilipa ghost worker for the last 4 years. 1.4 divide times 48, it's around 51 million that we've been paying somebody. We've been paying a ghost worker. Mtu anatoka pale akienda petrol station ni kadi ana swipe, magari zinajazwa mafuta and all that. It is our taxes. Sisi tunalia mafuta imefika 150. Do they even know? Do they feel the pinch? Alafu unasema you have the solution. Hatujaona mbunge yote mwenye anajiita hasla mwenye amepeleka mswada wa kuwakilisha mahasla kwa bunge na kusema kwamba nataka bei ya hizi vyombo ziende chini. They cannot. Hiyo ndio kazi tumewachagulia watufanyie, sio kukaa juu ya gari. Wakitoka juu ya gari and start defending us, that is what we want. Lakini mambo ya kusema politicians nimebadilisha nguo 2022 utawata wamebadilisha, wamesema sasa tumeona hapa si pazuri, tubadilishe tena ngozi nyingine tuchaguliwe tena. It is very nonsensical. Lakini my friend, kuja kidogo. Kuna kitu unataka uambie wananchi. Wewe ni mzazi. Uko na bibi. Na kama uko na bibi, maneno ikiharibika kwa nyumba, mtoto hajaenda kwa shule, ule mwingine hana nguo, tuna blame mama. Mama anatafuta pesa. Nani anatafuta pesa? Ni baba. Baba wa nchi ni nani? It is a shared responsibility. Unaona? Mtoto akifail, unaona? Ndio nakwambia mtoto akifail, it is time to us kuongea ukweli. Na ukweli kama hatutaongea saa hii, hatutaongea. Ni ukweli. Saa hii kila mtu anatoa ile kitu yote iko kwa roho yake. Ndivyo hata wananchi, marafiki zangu wote waelewe. So mimi hakuna pahali naweza blame mama. Hapana. Na wacha nikwambie my friend, shingo haiwezi pita kichwa. Ni ukweli ama si ukweli? Na bila hiyo shingo kichwa iko. Ati umesema nini? Hizo vitu zote zinafanya kazi pamoja. Huwezi kuwa na kichwa bila shingo. Lakini ni gani iko juu ya ingine? My friend, kuna moja iko juu ya ingine, lakini zote si ndio hiyo compatible. Hizo zote mpaka zifanye nini? Wewe jaribu kungolewa shingo. Jaribu kungolewa shingo, lazima isaidiane na zinafaa. Lakini ikikataa, unaona shingo ikikataa kusaidia kichwa, natenga shingo, ndio utaenda namna gani? Shingo ikikataa kucomply na kichwa, hiyo ni familia.
Na hiyo ndio ilikuja ikawa kuna watu wengine waliingilia kwa serikali mlango wa nyuma. Mimi ni kama let me correct you. Ngoja kwanza. Hata kama wewe ni mzee, ukiwa na bibi mmoja, utafute bibi mwingine mzuri kuliko mimi. Si mimi naondokea my friend. Ndio nakwambia huyu na yeye mnapeleka na ndio nakwambia kitu moja. Tuache kudanganya Wakenya. Unasikia, tuache kudanganya Wakenya. Kwa sababu saa hizi watu wanadanganya Wakenya ati kuna watu waliingia kwa serikali na mlango wa nyuma. The question is you cannot be in government kama hauna portfolio. Government kila mtu ako na portfolio. Unasikia? Watu unajua inafaa tutumie akili yenye Mungu alitupatia, hata kama ya kitabu ilitushinda. Tutumie akili yenye Mungu alitupatia. Hauwezi kuwa kwa serikali kama hauna portfolio. Kila serikali, ukiwa kwa serikali uko na portfolio. Unaona? Kila mtu ako na portfolio yake. Kwa hivyo ukituambia kuna watu waliingia kwa serikali na hawana portfolio, unaona? What is that? Mimi nakumbuka vizuri kama kuna mtu alikuwa anaulizwa swali na watu wa media kama nyinyi, akiulizwa mbona hamfanyii Wakenya maendeleo, it was one William Samoei Ruto mwenye alikuwa anasaita, anasema demonstration za huyu mzee na kila kitu ndio zinafanya nini, zinafanya hatuwezi endelea Kenya. That was his excuse. Nataka tukue sinzia. Kama kuna mtu mmoja ilifaa akue I embrace handshake, alikuwa nani? Kichwa ya familia iliamua badala hii vitu kuendelea kufanya, wacha tufanye nini? Tukuje pamoja. Ndio ilikuwa kukuja pamoja, the spirit of coming together, not the spirit of kuingia kwa serikali. Wakati shingo imekataa na kichwa imesema tufanye hivi, what is that? Hata Biblia inasema a wife should be submissive to the husband. Kama uko kwa domestic uko kwa nini, kwa relationship yenye iko violent, uko kwa ndoa yenye iko violent, utakaa pale ama utakosa kukaa? Si utatoka? Kama ni kutoka, mbona hakuresign? History is very clear. The first vice president of the Republic of Kenya, Jaramogi Oginga Odinga, wakati aliona hawaendani laini moja na Jomo Kenyatta, what did he do? Aliresign. Akasema responsibility zangu ni kama nimetolewa, siwezi endelea kula pesa ya taxpayer. No. Jaramogi was very clear. I can't keep on having taxes za mwananchi wa Kenya wa bure na sifanyi kazi. That's why he resigned. So the most honorable thing, wakati shingo iliona kichwa I move in the right direction, ilifaa ifanye. Shingo ilifaa iamue iseme now I'm stepping out. Mimi hata kama Ruto angeresign in 2018 ningempigia kura because ningejua is a patriotic Kenyan. But wakati alifail kuresign during that time, amekuwa akikula mshahara kama ghost worker. My friend, he does not to deserve anywhere. Hata wacha, hata MCA haifai akuwe MCA. That is the only thing. Lakini ile kitu ya muhimu na huyu ndugu yangu anafaa kuelewa, hii constitution si yenye tulikuwa nayo kitambo. Kwa saa hii kama wewe ni deputy president, ukisema ulisign kwa serikali ni kusema turudi kwa uchaguzi. Ni ukweli ama si ukweli? Tunarudi kwa uchaguzi direct. Juu hakuna pahali tulichagua deputy president. Tulichagua serikali ya Uhuru Ruto. Kama wewe ulichaguana, wewe ni nani ulikuta kwa ballot? Uhuru. Ni ukweli? Kuna pahali ulikuta deputy president? Hata sasa hii nilikuwa naona watu wanapigania na wanasema ati tunataka tujue ma deputy president. That is nonsense. Hii Kenya ni ya president. Wewe kuna pahali umeshaiona mswada umepitishwa kwa bunge, umeletwa kwa parliament, imepitishwa, inapelekwa kwa president. Kuna pahali umeshawaiona deputy president akisign? Hakuna. Ni kweli? Kwa hivyo hii serikali watu waache kudanganyana na watu waongee ukweli. Ile kitu ya maana, president only niye anafaa kujua hii maneno, na president anafaa kutuma watu wake wajue vyenye ground inasema, vyenye ile mashida tuko nayo, wajue tutatatua namna gani. Kwa hivyo hapa hakuna kitu ya kusema ati sijui nini, sijui tunalia nini. Hapana. Hata Tanzania John Pombe Magufuli tulikuwa tunamjua na ni mtu alikuwa anachapa kazi, lakini hatukuwa tunajua makamu wake. Wakati aliaga dunia ndivyo tulikuja kumuelewa na kumjua. Kwa hivyo shida zote msije mkaelekeza mtu mmoja ama mtu ule mwingine. Hapana, president fanya kazi yako. Na hakuna kitu. Hata mwenye ataingia president anaweza ingia wakosana na deputy president baada ya miezi ngapi? 2. Serikali itaendelea ama itaendelea? Ako na ministers, anaweza wauliza mawaidha yote. Ako na MPs, anaweza ongea na hawa. Kwa hivyo ile kitu ya muhimu na ile kitu ya maana ni kuwa
Na ile kitu ya muhimu ni kama wewe ni president, simama na miguu yako mbili. Na maneno yako yote itaenda vizuri. Watu waelewe kuhusu hii maneno ya kuchagua president. Kama zai mimi hata Rigathi namjua, lakini hakuna pahali na muhesabu. Mimi ni wa Kenya Kwanza. Mimi kura yangu Ruto ndani. Akiingia pale venye atatupeleka si miaka 5 itaisha. Hakuna mvua huwa inanyesha na haiishi. Ikinyesha iishe, si tutatengeneza barabara pale imeharibika, na sasa ndio tuko hapo. Thank you. Asante. So guys, thanks for watching my video. Leo ilikuwa ile siku ama niaje watu wangu. So make sure you subscribe to this channel and don't forget to like and comment. Hapa niaje ni watoto wangu, si ndio? Hebu salimieni ni ukasemeni saseni. Haya. Nini uko ashe na isikiove. Nini uko ashe na isikiove. Uti utaje ono mwe ayove. Channel gani? Iko rambera bothe matuki. Metikire guthoma. Muthome, msome. Nasikia? Mambo. Haya. Rudi yako wapi? Channel gani? Inajiita Am Kunchy. Am Kunchy. Rudi yako hapa. Huyu ndio Runi. Wambo ni huyu. Wangari. Wangari. Collins. Julius. Kaitongo. Isabel. Runi. AKA Dante. Garumbo mwenyewe Boni. Judas. Scholastic. Manuel Kamau. Trela bana, trela. Mkubali kusoma. Mkubali kuangalia vitabu. From first page to last page. True. Na mkisoma ikimalizika muandike vitabu. Kabisa. Mtajua mmeshasoma mtamuandike vitabu. Ruto.